So great. So great. So there are two mitzvahs, Hakel and writing a Sefer Torah. And there's some good stuff to say about Hakel. Of course, about let's go for Hakel now. We'll say some stuff about it. Some in the Chinuch, some outside of the Chinuch of the Minchat Chinuch Kedarkeinu. So let's read first the Sefer Chinuch. Okay, we'll start with the Sefer Chinuch. You have it, Yechezkel, yeah? Nitzavim. Wait a minute, I think I have. Yeah, Stein. How many pages do you have? Two. Okay, good. All right. He said, I was wondering if I have. No, I think we have. We have. Okay. Yeah. Excuse me. Yeah. Let's go. מצוות הקהל במוצאי שביעית, שנצטווינו שיקהל עם ישראל כולו, אנשים ונשים וטף, במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. So the date is interesting. That it's in Motzei Shemitah. Now we can ask why Motzei Shemitah of all dates. And okay, and it says also Am Yisrael Hakel, from the word Kahal. Okay. כולו אנשים ונשים וטף. במוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. בסדר, אוקיי. מוצאי שנת השמיטה בחג הסוכות. רק מירון, you need to... Aviburnian, 2 weeks in Israel. 2 weeks in Israel. Please note. Washington, New York. Came from a good place, from downtown YU. Okay, so ולקרוא קצת, so it's both the date is interesting and also that it's the form, like Nashim, Bataf, little kids. Usually little kids are not chayiv b'mitzvot, right? Please note, right? If you're a reformer, you're not chayiv. Here, by the way, this is not this follows the pasuk. Yeah, the pasuk says explicitly, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. So even the reason that the tachlit, the goal of the mitzvah is written in the psukim. It's for learning, hearing, learning, and having awe. Yeah, יראו את השם ושמרו לעשות. A yira that will lead to keep the mitzvahs. Yeah, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את השם. Okay? כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. Very good. So, ולקרוא קצת מספר משנה תורה באוזניהם, שהוא אלה הדברים, ועל זה נאמר הקהל את העם האנשים והנשים והטף. וזוהי מצוות הקהל הנזכרת בתלמוד, כעניין שאמרו בראשון של קידושין. Yeah, it's mentioned in קידושין, you know, it's part of the list of the mitzvahs. זמן גרמה, not זמן גרמה. Clearly it says זמן גרמה, yeah, we'll see. והרי הקהל דמצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות. Yeah, that's the kashya in the sukkah there. Hakel set a rule that הזמן גרמה נשים פטורות, and here מפורש in the pasuk, האנשים והקהל את העם, האנשים והנשים והטף. ופרשו בסוף העניין אלה מדין הכללות. Meaning that's exactly an example that as we say, כלומר שהאמת שאנשים חייבות במצווה הזאת. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, as we're saying, okay? נכון, but yeah, but then we'll have to understand why is it excluded? So that's already a question. So we have already, we said about the date. We said about the children that are usually not chayiv in it, and the nashim that are usually not chayiv in mitzvah such as shazman grama. So we see that there is something special here already, just from the psukim and how the Sefer Chinuch outlines it. משורשי המצווה, לפי שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, ובה ייפרדו מכל אומה ולשון, להיות זכין לחיי עד תענוג נצחי, שאין למעלה ממנו בנברואים. Beautiful words. Elevating word, inspiring words. As Rav Sadia says, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. על כן בהיות כל עיקרן בה, ראוי שיקהלו הכל יחד, בזמן אחד מן הזמנים, לשמוע דבריה ולהיות הכל יוצא בתוך כל העם, אנשים ונשים וטף. נאמר, מה הקיבוץ הרב שנתקבץ יחד כולנו? Like it's an event. People ask once in 7 years. It's unique. What's this great thing?
ותהיה תשובה, לשמוע דברי התורה. We all gathered for one purpose. All of this babies crying and old grandfather saying shh, and still the babies are crying and all this. That's a good point. What? That's a good point. How in the world can they possibly have the Torah? Very good. I spoke about it from the pulpit already 13 years ago when I thought that the elderies are too strict with, but you're asking a very good question, and now we'll see the Minchat Chinuch not asking this question, though the Aderet, the father-in-law of the Rav Kook, asked that question exactly. But when you say taf in the pasuk, okay, what age? 1 month old? 6 years old? Is there any threshold here? Like, do we need the quorum? You know what? Do you need the quorum? Meaning, is there an answer to your question, or the problem is with the question? Okay, we'll see. We'll see. We have what to say about it. Okay, to be. All right. So, תהיה התשובה לשמוע דברי התורה שייפול יקרנו ועודנו ותפארתנו. So here Yechezkel says, I won't be able to hear it with all the if it's a bunch of babies here. ויבוא מתוך כך, or I won't be able to hear it, not because of the babies, but because of the shoutings of the Yekish grandparents that won't allow me to hear it. Okay. ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בליבם חשקה. If there's a word that is not understood, please, I'm reading the Hebrew and not that much translating, so if there's, Avi, so, חשק, desire, ואם החשק בה ילמדו לדעת את השם, ויזכו לטובה, וישמח השם במעשיו, ועניין שכתוב בפירוש בזאת מילה, ולמען ילמדו ויעבוד השם. It says, you know what I'm telling you is not, I'm saying it in a very nice word, but it's written in the pasuk. It's in order that they will have awe from Hashem, okay? And they will keep the mitzvot. מדינei המצווה, okay? מה שאמרו זיכרונם לברכה, שהמלך הוא היה מחויב לקרוא בו. That's already in Rashi on the parashat based on Chazal. Today was the portion of every in the 8 o'clock minyan or whatever minyan that I daven. Lately it became many times the 8 o'clock minyan, but not always. I always say 3 minutes the portion. ביום רביעי על הרביעי, ביום חמישי על החמישי. So today was Hakel. So I saw that Rashi based on Chazal is saying that it's the Melech. Now, here another point. We said about the date, I won't list all the things that we need to figure out. But by the way, is the king the natural candidate for doing it? I'm asking you. No. Say who's the natural candidate? Kohen Gadol, the chief rabbi, Rav Yitzchak Yosef, Rav David Lau. I don't know. Yeah, we would expect that the one that reads the Torah for the entire nation is the chief rabbi, the head Kli Kodesh. There's only one. Chief rabbi is there too. No, if today there was a king, I guess there were, but okay. But you understand what I'm saying. So Naor said the Kohen Gadol. He's like the top Rebbe, the top whatever, the top Kli Kodesh. The king let him, fail in running the economy. But why? But what's his shaykhs to this? What? That's exactly the point, though. Meaning that specifically the king, it's not the person who's pulling the covers, the person who's doing all the regular things who needs to be telling everyone that. Because if it was the Kohen Gadol, the person working in the field would say, okay, the Kohen Gadol learns Torah, not me. It's the king who's working in the economy all day long or whatever. So it's clear that, of course, the answer is evident, but that's already, I wanted to bring to the front this point. That's what I'm saying, and you'll see that I'm connected to the whole idea of the Hakel. But the king, when the message, I'm repeating your word, the message when the king is the one that is reading it, that the Torah is connected to Chaim. Very simple. And we're reading it in Motzei Shlita. Now you all understand why we read it in Motzei Shlita. I mean, that I link it to that. And it's Dafka, we're in Israel. Moshe says that at the eve of the entrance to Eretz Yisrael, that we're leaving the Midbar. We're leaving the man from Shemaim. We're going to Anagal Tzit. So I'm warning you all the time that our whole goal of Am Yisrael is to implement the Torah in the natural, working,
Chas v'shalom, I know we're not allowed to work. That's not the message of Sefer Dvarim. That's stuff that they're gonna, we're working, we're doing it, and we are doing it. The purpose is לשמור את התורה הזאת, למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. Yeah, exactly. And the message is that Davka the king, he has the yira. Okay. So let's go on. Another layer on this is that you demonstrate actually that the king is also subject to the Torah. That's part of the thing. למען ישמעו, כן, והוא אומר, ולמדו ויראו את השם אלוקיכם. The dagesh on yira, of course, is very much. There was a specific נכון. mitzvah on the king. נכון. ובעזרת אנשים היה קורא, וקורא כשהוא יושב, אם קרא מעומד הרי זה משובח, ומהיכן הוא קורא? מתחילת ספר אלה הדברים עד סוף פרשת שמע ישראל, הוא מדלג ולוויה עם שמוע, וגומר אותה פרשה, הוא מדלג לעשרת העשר, וקורא מעשרת העשר על עשרת עד סוף ברכות וקללות, עד מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, שקראנו בשבוע שעבר, ופוסק. Now, there are machlokot between Rambam and Rashi what exactly he's reading. Okay, so the Chinuch brought one opinion. Okay, there is some, but it's clear that he's reading portions of Mishnah Torah. What exactly? There's some machlokot. V'keitzad hu koreh. How is it working? That's a downer to end on. Ma? That's a downer to end on that note. You're right. ויראו את השם אלוקיכם. וכיצד הוא קורא? תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים. So it's a big event. ומביאים בימה גדולה ושל עץ הייתה ומעמידים אותה באמצע עזרא סנושים והמלך הולך ויושב עליה כדי שישמעו קריאתו. כל ישראל עולים לחג מתקבצים. It's a big thing. וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול והכהן גדול נותנו למלך. הכהן גדול נותנו למלך. כדי אפרופו what we asked. כדי להדרו ברוב בני אדם, והמלך מקפלו כשהוא עומד, ואם רצה יושב, הוא פותח ומברך, כדרך שמברך כל קורא בתורה בבית הכנסת, וקורא הפרשיות שאמרנו, הוא מברך לאחריה כדרך שאומרים בבתי כנסיות, הוא מוסיף 7 ברכות, ואלו הם, רצי השם אלוקינו ועמך ישראל, מועידים אנחנו לה, אתה בחרתנו מכל העמים, עד מקדש ישראל והזמנים, כדרך שמברכים בתפילה, הרי 3 ברכות כמטבען, רביעית מתפלל על המקדש, וגומר בה השוכן בציון, 5 מתפלל לישראל שתעמוד מלכותם, חותם הבוחר בישראל, 6 מתפלל על הכהנים שירצה מהל וחותם בה מקדש הכהנים, 7 מתחנן ומתפלל בה כפי מה שהוא יכול, וחותם בה הושע השם את עמך ישראל שעמך ישראל צריכים להושיע, ברוך אתה השם שומע תפילה. תחינה, need it very much. ונוהגת מצווה זו, when? בזמן שישראל על אדמתה. ועובר על זה, and you know that Rav Herzog wrote a whole tshuva, I learned it בחנוכה, we wanted to do a zecher lehakel, we do, okay, with all halachic, ועובר על זה בין איש בין אישה. When we say Alad Matam, we're saying half. What? When we say Alad Matam, we're saying more than half of the Jews. Yeah, רוב ישראל עליה, yeah, okay. ועובר על זה בין איש בין אישה, ולא בא במועד הזה לשמוע דברי תורה. Meaning if you ditched, that's the word, right? I don't know. Can you use that word? What? Still use that. No, but I think is it a nice? Is it too? Is it low ra'ui? It means intentional. What? If you mean intentional, then that's Yeah. So if he ditched from there, בין איש בין אישה, ולא בא במועד הזה לשמוע דברי תורה, וכן המלך אם לא רצה לקרות, ביטלו עשה זה. ועונשם גדול מאוד. Why עונשם גדול מאוד? כי זאת המצווה עמוד חזק וכבוד בדת. This is fundamental. Okay, so we read all the chinuch. By the way, Avi, we're not always reading all the chinuch. Sometimes the chinuch was too long and I do want to get to Minchat Chinuch. Today I chose to read it. So now let's go some pieces in Minchat Chinuch, keeping in mind our questions. Yeah, the time. Okay. You know what? We'll do the spoiler, okay? Since Avi answered so nicely about the king, and we all, and Miron added to that, how does it link with the fact that we're doing it in Motzei Shmini? Why is that? That comes back to the root of the mitzvah, the core, the purpose of the mitzvah.
So what? מה אתם חושבים? It affects also the property laws and everything. I mean, this is actually, when everything gets back to the source, to the original owners and all that. That's Yovel. That's Yovel. That's once in 50 years. We're talking every 70s. So okay, I'm any ideas why Dafka Motzei Shemitah? What? Cemetery, I mixed with Yovel, yeah, but because they stopped working in the fields for a year. So now when they come back to it's a huge sacrifice. And now what? It's a huge Sacrifice, yeah. This is actually the epitome of that. The what? The epitome of that year. What's the epitome? The climax. Yeah, the climax. Climax, or I would say the intro to the coming back. Yeah. Okay? The king in his life. Now we're going to internalize. It's like Sunday after Shabbos. Okay, the Shabbos I acknowledged. And Rav Kook makes that analogy. Not regarding Naka, I'm applying what the very great words that Rav Kook writes in the introduction to Shabbat Haaretz about the purpose of Shemitah. Fits directly, okay? But I have more to say about it. But that's the general idea. Now, of course, we need to figure why the Nashim, why the little kids, how old are the little kids? Yeah, these are questions we ask. We'll go to that. Let's read the Minchat Chinuch first. They say, why do you say Yivuachum on Ma'ariv and you say Yom Kippur? Right. No, why were you... The thinking that we have made a mitzvah, this is in itself a sin, and this is why you say Yivuachum. What Rabbi Nachman calls, Rabbi Nachman calls it תשובה לתשובה, נכון, יש לרבי נחמן, יש תורה על זה. אני שמעתי שיעור של, אני שמעתי שיעור מהרב שגר, תשובה לתשובה. אחרי זה גם יש לו את זה בספר, אבל אני שמעתי את זה בסדר. Alright, let's see now, תף למד זין, back the Minchat Chinuch. I'll just start it and then we'll skip. שנצטווינו שיקהל עם ישראל, yeah, it's in the right hand column, שנצטווינו שיקהל עם ישראל, מבואר ברמב"ם פרק ג' מחגיגה. והדין אם כך הם, מצוות עשה מן התורה להיקהל כל ישראל. Look at the term, להיקהל כל ישראל. ולקרוא את הפרשיות ממשנה תורה. וזמן המצווה במוצאי שמיטה בחג הסוכות. ועיין בסויטה, ברש"י, דיבור מימד מראה כפי מה שהבינו מדבריו, התוספות שם כתב המצווה היא ביום טוב ראשון של חג דווקא. והתוספות סיגשו עליו ונראה דמידרן, המצווה ביום ראשון לכל המועד דווקא. So there is two opinions, when and exactly in Sukkot. ועיין במגילה, ביום הקהל, שחל להיות בשבס מאחרינה. נראה המצווה אחר כך גם כן. ועיין בספר טורי אבן במגילה, טורי אבן is the Shagasarya, as you know, it's the same person. So the Turi Evan, and we'll quote him soon, שכתב המצוות חצי הרגל, ועדיין רוג הרגל בחוץ וזריזין מקדימים. אך ביום טוב ראשון אי אפשר מחמת הבימה. ועל כן קורא במוצאי יום טוב ראשון. והנה בעבר הזמן ביטל המצווה ואין תקנה עוד. והנה הקהל היה בכל 7 שנים, דהיינו במוצאי שמיטה. אך בשמיטה סמוך ליובל היו קוראים ביובל בחג הסוכות. Here me on, okay? So they would postpone it 1 year, okay? כן, היו קוראים ביובל בחג הסוכות ואחר כך עברו 8 שנים. היינו שנת היובל ו7 שני שמיטה. כפי מה ידקאים שנת השמיטה אינה נחשבת לשמיטה. אם כן, בכל יובל הייתה קריאה בסוף 8 שנים. האם בסופר טובי אבן כתב כן. והנה מבואר, אם אין מלך, והנה מבואר בש"ס, והמלך היה קורא. ואיני יודע אם הלך למשה מסיני. Yeah, that's a question. What is the source? This is not explicit in the psukim, because it says, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. It says, מה הבעיה? Because in the Reisha he says that they were reading it during the Sukkot of Yovel. So it's the 8th year. In the Sefer, they are applying that actually it's the following Sukkot after the Yovel. No. מירון, אין סתירה. אוקיי, מירון. נעשה סדר ונמשיך. We read it every 7 years, which means in the Shminit, not in the Shvinit. Okay, here he says,
the Shminit, when there is a Yovel, the Yovel is the Shminit. So he says, no, that year you will read it in the Chi'it. That's all. Now, and by the way, I'm not sure everyone agrees with it, but that's what now, what's interesting is that in the Psukim themselves that we'll read, it says, בבוא כל ישראל, ויצב משה אותם לאמור, בקץ שבמובוא כל ישראל ויית, מקום משובן, תקרא את התורה הזו כנגד כל ישראל בזמן. So who is the תקרא? Who is it? Okay, it's not clear in the Psukim. Moshe, for instance, he was both Rabbeinu, he was definitely not a Kohen Gadol, but he was also the king, and this is the leader. So, I don't know, Yoshua, who are we talking about? So he says, what is the source that it's the king? And already Chazal are saying that it's the king. The Shas, the Mavor b'Shas Sota, the Melech היה קורא. ואיני יודע אם הלכה למשה מסיני כך היא, דווקא מלך, ואם אין מלך בזה אין מצווה כלל, אם כן עד שאול המלך לא נתקיימה מצווה זו. So you want to tell me that Yoshua didn't, does he have to be a din melech? Or it could be in democracy, the prime minister. I don't know. You know, it's... ואפשר דלאו דווקא מלך, רק גדול שבדורו היה מצווה, אם לא היה מלך, וכן נראה מצד הסברה. Very interesting. Now, as you know, so yeah, that's the svara. Now look at the footnotes here. Bet. בפסוק מבואר שציווה ליהושע תקרא את התורה. That's what I said. יהושע היה מלך. And therefore, he was the melech, and all the shoftim had din melech. והגאון אדרת, בקונטרה זכר למקדש, נסתפק במלכי חשמונאי. So there is a suffix. ג' אותה קריאה לידי מלך, okay. Now, by the way, you know that Rav Kook has his famous tshuva in Shabbat Haaretz that there's some, that when there's no melech, but let's say that then chazra malchut, dini ha-melech la'anaga, laklal. So according to that, it's simple that as I said, let's say a prime minister will read, like a shofar. Yeah. Now, וגם, אם היה עיכוב דווקא בעזרת נשים, והיינו אפשר אף במקום אחר בירושלים. אך ממה שנדחה מפני הבימה שלא נראה בבית המקדש דווקא. קודם כל נראה תקנו שיהיה ממילא איחרו מטעם הבימה וצריך עיון. Okay, so he has all kinds of speakers regarding the details, how much are they l'ikuva, as they are not explicit in the psukim, and how much they're not. Now, let's go to this section. ומי החייבים במצווה זו? כתב הרמב"ם, כאן, כל הפטור מן הראייה, פטור מהקל, meaning there is a criteria. Anyone who's exempt from חובת ראייה, מצוות ראייה, לעלות לרגל and to bring קורבן ראייה, he's פטור from הקל. והיו נחשבים לפנינו, והנה נשים פטורות מהראייה, דמעטו. עוד אהביה מצוות השם אמר, וכאן נשים חייבות, דגזר הכתוב בהדיה והנושים. So nashim are anyway, a very interesting exception that we need to rules that we need to explain. Now, tumtum and androgynous. לא כתב כנגד, הוא אמר שנשים חייבים. כל הפטור מן הראייה, פטור מהכלל. חוץ מנשים. גם הכלל הזה, הנשים הן יוצאות מהכלל. Okay? Now, flip the page. If we'll have time, we'll come back. Yeah, but skip to צד שמאל, תף. Taf, we asked a question. The question was asked already by Rishonim and Achonim. Who are we talking about? A bunch of babies that will be no decorum? A 6-year-old? 3-year-old? What is the taf that is written here? And you know, taf, there is Minchat Chinuch. But that won't be babies. Also won't be explicit in the pasuk. Meaning clearly here the taf is something beyond the ordinary mitzvah of chinuch, that I take an 8-year-old and give him a lulav. Okay? So clearly if Torah says explicitly taf, it's a different getter than chinuch derabanan. Yeah, by the way, mitzvah chinuch of practicing the mitzvahs is derabanan. Of course there is a chinuch deraita. The Gemara doesn't mention it, but there's a nice article that my uncle wrote, Rav Meir, and Rav Osher writes the same thing years afterwards, that there is a chinuch doraita, which is of course Veshinantam Levanecha, and all kinds. But when the Gemara says chinuch dorabanan, it talks specifically about the practicing of the practical mitzvahs. Well, here clearly we're talking about a different thing. It's a doraita, hanashim v'anashim
Ve'ataf. So we need to explain, as I said, well, taf is not chad mitzvah. So again, an exception to the rule. Just like mitzvah aseh shazman grama regarding women, here a little kid is. And first of all, is the kid chayav or is it the chiyuv on his father to bring him? Okay. Like with Hakel, it sounds like we're supposed to gather everybody. Right. Not So. necessarily on the people themselves. Right. So let's see. No, though it is an individual chiyuv. If I ditched, I personally mevatel aseh. Okay. Now, v'taf. Let's read the Minchat Chinuch. Mefoirish b'toira shechayovim. ולא נתבהר שיעור השנים של הטף. Here he asks our question. לא נתבהר שיעור השנים של הטף. נראה, ותכף שיצאו מכלל נפל. This far is that, yeah, babies 1 month old. Just imagine the Azara with a whole bunch of babies of 1 month old. Decorum. Just imagine this bunch of Yekish grandparents and great-grandparents and a whole bunch of 1 month old babies. It's a potential for a big conflict, I think. Okay? But that's what he's saying. Yatsu miklal nefel. Or, now he's a little more moderate, or benolad sherov kalu chodashav. That's it. It's a baby, not 1 month old, but yeah, chayav b'mitzvah zot. I think so. Let's and ken katav lehedya be'or hachaim kan. You know, we'll read the footnote later. No, let's finish first the paragraph. V'ini ataf lo nitztavu derav neitzivu inenu. He says, of course, a kid that didn't come to Hakel, he didn't bitul mitzvah aseh because he's a kid. He says we're still holding with the rule that he's not bad, rather, אך נצטוו לאביהם, כמבואר בגמרא חגיגה, תף למה באים כדי ליתן שכר למביאיהם. Rashi quotes that, it's a famous Gemara in חגיגה. תף, כן, ועיין בטורי אבן בחגיגה שם שחקר, על מי מוטלת המצווה, אם על האב או על הבית דין. Who is responsible to bring the kids? The father, כן, or the בית דין, ולא הכריע בדבר. Remains in a suffix. Clearly the taf is not, he himself is not the chai, but there is an obligation to bring him. לתת שכר למביאיהם. מי הם המביאיהם? האם זה ההורים, או שאולי ההורים בפועל מביאים, אבל מי שאחראי זה הבית דין. אוקיי. ונראה דכיוון דהמצווה למביאים, דכך גזירת הכתוב, אף אם הטף חירש או סומה או חיגר דבגדלותו פטור, מכל מקום עתק שהוא טף, המצווה למביא, חייב להביאו. Very big חידוש. מצוות חינוך. If as an adult I'll be pater, so there is no chinuch. But this is not chinuch. This is just an Indian on the bringer, even if as an adult you will be pater, to bring everyone. So we get. So what is this thing? What's the point? What's the point of a 1 month old there, and even a 1 month old that as an adult it will be pater? What's the point? Okay, we're still asking the question. ולא דמי לראייה דקטן חירש פטור, דבגדלותו פטור, שם מחמת חינוך דרבנן, אם גדול ומרחיבו, אינו חייב בחינוך. אבל אחת דגזירת הכתוב הוא להביאו, it's not מדין חינוך, יש גזירת כתוב להביאו, אף דבגדול לא מחייב בעצמו, כל זמן שהוא בכלל טף חייבים להביאו, כן נראה ברור. So you see, that's his svara, which one can argue with it. He says, no, there is, and then also that requires, Minchat Chinuch says together, but let's try to explain it, to figure it out. What's the logic behind it? So we have here a whole set of questions. So, honest disclosure, I gave a shi'ur on Hakel, on all these things, meaning not so here, let's share the, it comes to the root of what's the purpose of it, what's going on, what's the getter of Hakel, and what's the philosophy behind it. Both philosophy and the getter of Hakel. It's chibur halacha and agada. First of all, let just pause. Go to footnote. Hey, I almost forgot. So, because the Minchat Chinuch says that it's pashut to him that the taf is the babies that are 1 month old, or maybe a little older, but they'll still cry in the Azara. But
but some people disagree with the Minchat Chinuch. So let's see it here. Vayem b'meiri chagiga. First, Ken katav lehevya b'orach chaim kam. And I'll read this orach chaim, I have it here. Okay? Vayem b'meiri chagiga, שלמד מהירושלמי כן דברי רבינו עיין שם, וסיים, ונראים הדברים כשאין לחוש עליהם לחולשת הדרך, עיין שם. So the getter is kids that are strong enough that will make it the travel to the Jerusalem. It can still be a 2-year-old, 1-year-old, yeah? אבל הרמב"ן, the one that is fundamentally different is רמב"ן. בפירוש כתב כאן, כי אין הטף הזה יונקי עדיין. Exactly the opposite from Minchat Chinuch. These are not people that are still being nursed. אבל הם קטני השנים הקרובים להתחנך. The Yekish grandpa, even though he was in Spain. You'll bring a kid that, what does it say? למען ישמדו, הקהל את העם האנשים והנשים והטף, למען ישמעו ולמען ילמדו. A 1-month-old who yishma v'ilmad? No. A kid that is already has some seichel, bring him. למען ישמעו ולמדו ויראו את השם אלוקיכם. Seems dafka from the pshat, and you need to see, to understand that this clause, למען ישמעו למען ילמדו ויראו, it refers לכאורה בפשט to everyone. הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו למען ילמדו. So if the taf doesn't reach that threshold that he's able to yishmeu v'lamdu li'yirat Hashem, don't bring it. You'll just spoil the whole thing. The Chora, the Ramban has a good taina over the Minchat Chinuch. But the Minchat Chinuch, we see the Minchat Chinuch and the Orach Chaim and the Meiri, they're all saying differently. So what is in their mind? Clearly, the 1-month-old is not למען ישמעו, למען יביאו. So what are, okay. ושם למדו, וזה טעם ולמדו, ליראה בעתיד. וכן בגורליה על פירוש רש"י בחומש, כאן כתב, והייטף עייני בקטן שיכול ללמוד. דאי לה ואחי, מהי שכר למביאים יש כאן? בגמרא אין חגיגה אספח למה הם באים, לתת שכר למביאים. Well, if you bring a 1-month-old, what is the sachar? If you brought it up and by daddy years and becomes a Yerushalayim, okay, I understand what sachar you have to bring this kid now. But learn that. But if I bring a 1-month-old, but let's now ask about. So give me a logic still. I was such a good advocate for your Ramban here, but the Minchat Chinuch says differently, and the Meir learns from the Yerushalmi differently, so there is ground here. What could be... אז תגיד אתה פשוט, אני רוצה לשמוע. אחד זה כל עם ישראל, כולל כולם, יש עניין בכולם, כל עם ישראל. כולם. כי מה זה מזכיר? עם אחד. כן, מה עוד? לא, תגיד, מה... זה הסברה של עם הכולם, והסברה של הרמב"ן, ומה נלמדו, יש המשך לפסוק, חייב מישהו שיודע ללמוד. אז עכשיו אני אשאל עוד שאלה. Now I'll ask יחזקאל, when I'm doing a foul ball, meaning speaking too much Hebrew, so give me the foul, okay? Don't be shy, give me the foul. So, tell me, how can I understand? I'm not planning to answer, I just want to shut it down. Lama, tell me please, how can I say that למען ישמעו ליראה את השם אלוקיכם, that it applies also to a 1-month-old? To 1-month-old. Say it's not about people coming into the event, and everyone's into the event, and you tell them about it's about the experience. And let's speak about Ma'amad Har Sinai, if you mentioned. The 1-month-old babies were there, right? And it's not merely just the idea, which is correct too, that there is an inyan that it's a brit of all Am Yisrael with Kadosh Baruch Hu. But it's the experience, even subconsciously, a 1-month-old being there,
was an impact. It was a big thing. נכון? So here, Ramban speaks about cognitively. And I'm not saying, כתוב למען ישמעו ולמען ילמדו. Not on the kids, but on the people. למען ישמעו ולמען ילמדו. ויראו את השם אלוקיכם. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראת השם. But we could speak about different kinds of limud. Yeah? Alright? Meaning, everyone in his level, and the main thing is the experience, and the main thing, and that is the key to the whole thing, that's the core svara, which I'm not the mechadish, I just apply it to something. It's written by Rabbi Chaim Sabato, by a lot of rabbis that wrote about this, that hakel, the whole core of it is a shihzur. How do you say shihzur? Return to our Sinai. How do you say, when we're doing a police investigation and then we want to do the murder, we bring the murderer and he does in front of the cameras the murder again. What's the word of it? Reconstructed, what? Reenactment, yeah, it's a reenactment. Chevra, it's a reenactment of Ma'amad Har Sinai once in 7 years. And the word is hakel. And as Rav Chaim said on that, Yom HaKahal, in Sefer Dvarim, what is Yom HaKahal? Ma'amad Har Sinai. Hakel. Yeah, all on Israel, as you said. So that's the point. And since the emphasis is on the experience, therefore it's little kids, even if they're not able to understand cognitively. It all makes sense. Now, another thing that I didn't Xerox to you, but I'm reading it to you. It's here. That's the last paragraph. You don't have it. The last paragraph in Minchat Chinuch. והקריאה צריכה להיות, אתה שומע מירון? והקריאה צריכה להיות בלשון הקודש דווקא. ואיזה פרשי, okay, now, again, Lashon HaKodesh. Some people don't understand the Lashon HaKodesh. Again, it's a reenactment of Ma'amad Har Sinai, and the Chavaya here is the core thing. Now, I'll read to you some of the... first of all, I'll read to you... Says the Ram. There are some other reasons for why Motzei Shemitah, but I'll stick with our reason. Says the Rambam in Chagiga. The Rambam Hilchot Chagiga, if you remember, the Hilchot started his presentation saying that there's the Mamash. The Rambam in Chagiga writes about it, so I'll read to you some stuff. מצוות עשה להכיר כל ישראל, אנשים בכל נושאי שמיטה, לקרוא פרשיות שהן מזרזות אותן במצוות. Now in the bold letters here, ומחזקות ידיהם בדת האמת. You saw that? אימת היו קוראים, והמלך הוא שיקרא באוזניהם. And now we skip it. וגרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם להקשיב בזמן משמעות ועבודה ברדה. And now here's the word. I made it bold, but I'm reading it again. גרים שאין מכירים חייבים להכין ליבם לשמוע באימה ויראה וגילה. Now the bold letters. כיום שניתנה בו בסיני. Our point. אפילו חכמים גדולים. Listen to them. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה איתה, פתר חכמים גדולים, איפה זה cognitive thing? They know. סדר הסדר, בדיוק. ומי שאינו יכול לשמוע, meaning the Rambam is already aware that there will be some babies that are screaming and all this, ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה הזאת, שלא כתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה. מעמד הר סיני, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי ה'. So that's the run. Then, let's look, I want to read you, Now there is the Ramban, okay, that we read already. Okay, the Ramban that we read already. Now there's the Bavli in Chagiga. That is a beautiful Bavli in Chagiga, but I don't know if we'll have time. Tanu Rabbanan Maseh Rabbi Yochanan ben Broka. That's the Chagiga Latet Sachar Rabbi Yochanan Mor and Rabbi Lezer ben Chisma went to greet Rabbi Yoshua bet Kian.
So we asked them, Rabbi Yoshua, the big rabbi, Ma chidush haya bebeit hamikdash? No, tell me, he's the grandma, what was said in the yeshiva? אמרו לו, where are your students? We'll tell you a חידוש. אמר לו, אף על פי כן, אי אפשר בבית המקדש בלא חידוש. tell me, חבר'ה. שבת של מי הייתה? רבי אלעזר, מה הייתה האגדה היום? הקהל, מה דרש בה? הקהל את העם האנשים והנשים. עטף, אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, תף למה באים? כדי ליתן שכר למיביהם. So how does Rabbi Yoshua respond to them? מרגלית טובה הייתה בידכם, ביקשתם לעבדה ממני. Such a jewel you had, and you wanted to prevent me from this, to cover me. Thank you for giving it. Now everyone asks, what is this? מרגלית, לתת שכר למביהם. He's so מתרגש. Wow, this is the one that you wanted to prevent from me. Not prevent me is a better word. Hold back or whatever. So the Meshech Chochmah says a great thing here. ראה רבי יהושע וקרא לה לפני ומודה. זכור אני שהייתה עמו מולכת על עיסתו לבית הכנסת. Meaning Rabbi Yosha said his biography that when he was a 1-month-old baby, his mom brought him to the Beit Mikdash. And when ביקש לעבדה ממני, my mother did the same. That's why I was so mitageh. From here, probably the Meiri infers from this Yerushalmi that we're not like Ramban. We're talking about little babies. Okay, so it's a great deal. Now the Aderet. The Aderet here is the Yekish grandpa. Okay, Aderet, even though he was not a Yekeh, as we know, the father-in-law of Rav Kook. איך ייתכן להעביר רבבות ילדים? In the country of Zecher of the Mikdash that was quoted. איך ייתכן, I must read it in a Yekish accent. איך ייתכן להעביר רבבות ילדים מכל מקום, פסוריהם בעזרה והם צועקים ובוכים והומים. הם ואומנותיהם, ומי ישמור אותם מניקים תרס וסנרים, דייפרס. ובייחוד במקום המקודש ובמעמד הקדוש והנפלא. Yeah, so that Derek is puzzling. But I think let's read Reb Chaim Sabato in אהבת תורה. שכוונתו הייתה שאכן לא ניכרת תועלת מהבאת קטני קטנים כאלה שלא יהיה אלא שהמטרה היא עצם ההתערות של הוריהם להבינה. זכר מדוע הוא המשרה שגם הטף ראוי לתרום איתה לחוויה של מחשבה זו על חינוכם של הדורות הבאים היא הראויה לשכר. עליה מה? The fact that it's important for me to even a 1-month-old baby. But I think that at the end of the day, the kid also experiences it. But it says the impact on the parents. I want my kid from day one to be included in it. נכון, בדיוק. נכון, הוא אומר שהבאת הילדים זה עוד אפקט על ההורים, כמו שהוא אומר, שהמחשבה שגם הטף ראוי לתרום לחוויה. וזה דיסקנס מלכתחילה בצוות חמץ לא, על מי החיוב, על הילד? בכל מקרה לא על הילד, על ההורה. הוא המצופה. נכון, בשלב הקודם, אין לך, זה לא על הילד, אלא מסתדר עם זה. Okay, all right. So now we'll add the Orach Chaim HaKadosh. חלוקה זו כנגד הטף שהזכיר המחקרים שלנו ולא ילמדו עדיין ללמוד. אף על פי כן ישמעו וילמדו ליראה את השם. ושלחנכם ליראה את השם. וזה לא אמרתי לכם בפסוק הכן, ילמדו ויראו שהם שני דברים ולמדו ליראה. That's how we start. It's not a cognitive learning. למדו ליראה. תראו שבזה ילמדו ליראה שמיים. ואומרו, כל הימים כשהדברים צריכים מתחילת יראה, מתחילה ליראה, יסד בהם יראת שהם כל יצאו. He goes in our direction. Okay, that the 1-month-old is learning yirah.
What? I'm saying it's and here the Malbim, we must add the Malbim and then we'll write it. The Malbim says, לכן, ובניהם למטה, אשר לא ידעו, ונתינתם, ומי שלא יודעים גם את זה, ושותיהם לא יודעים בנושא הזה, you don't understand, גם אינם יודעים כלום. לכן, כוח הצילום חזר ודווקא, when you don't have a lot of nonsense in your mind, it's like a very formative, your mind is clean, dafka, the effect is even stronger, says the Malbim. Yeah, that's like one of the formative experiences that we have. גם שלא ישיגו התועלת שנאמר בגדולים, אבל ישיגו תועלת כללי יותר מהגדולים. כפי שהמעמד יהיה ניצב לעיניהם כל ימי חייהם, וישפטו ממנו תמיד אלה הדברים. בדיוק. כי זכר המעמד שראו בקטנותם לא ישכח מהם כל ימי חייהם. בדיוק. So that's the Malbim and the Orach Chaim HaKadosh. A little different, I guess, than the So that's it. Now, so I think that we kind of solved all the Nashi and it all connects with the reconstruction of Amar Yisrael. Now let's go to the Moshe. He said it, but I want to sharpen it. Rav Kook explains the purpose of Am Yisrael. We have two paragraphs. One in a work that has nothing to do with Shemitah, and one in the Shemitah. Help this to the Hak. Am Yisrael, the whole foundation and idea of Am Yisrael is the DNA. Is Avraham Avinu says, I don't want to be an individual side. I want an entire nation that has all kinds of roots and a nation as opposed to an individual. A nation has to deal with economy, politics, and yes, there could be a keyboard of Ruach and Chom. I illustrated by Minchat Chinuch, not only individuals on stations, whatever, Minchat Chinuch. כי דעתים למען אשר יצווה בינם ובני תורה, ישמרו דין השם לעשות חודם ומשפט. Just like your Shabbat. Now Rav Kook said, just like an individual needs Shabbos, a nation, we're coming to the land. If we won't have a Shemitah, then people at the end of the nation working in the fields, you need a stop every 7 years that you're not working, and then you understand. Then you will manage you will maintain this whole idea of purpose of making a normal nation that is published, a material nation working in the field that is published. Right? רגע, אדוני. הנוח התקשר אליי, אבל הוא היה שליח שלך. So now it's so clear why we're reading the Hakel and Shemitah Tzidbakesh, because now we are after this year. That's the climax of it. Okay, the climax of it. That's what we're going to usually. So the climax of it is that now we're coming back to the material. The last thing is Mama Darcy. That's mine. No, it's mine. No, yeah. Amen.